April. So wengi wenyu mnafanya what we call telephone farming, si ndio? Telephone farming, wewe unakaa Nairobi, unapiganga masimu nyumbani, umetuma pesa, mbegu inunuliwe, kila kitu inafanywa, kule unaambiwa imefaa. Siku ile unaenda harvesting unapata hakuna Yes, then you start complaining, si ndio? So members, we normally like waiting until there's a crisis, we now start accusing these tables, si ndio? Instead, kama umeweka biashara mahali, tafadhali kuwa serious na hiyo biashara. So I want you to be committed from today. And I'm going to tell you why. Right? I'm going to give you the benefits of education. This education thing is the 5th principle kwa mambo ya cooperatives, ndio? Yes. Na sasa wewe kama hutaki kujua how your kid is doing, how your business is doing, then you have an don't care attitude. Sasa wewe utasaidiwa namna gani? Utakuwa unabaki unategemea what we call gossiping, si ndio? Na rumors, si ndio? Oh, nasikia nani amenunua suti yake? Hiyo suti amenunua na pesa ya nini? No. So you start being a gossiper, unaanza kuinsight wengine, eventually Sacco ina lose ile image yake and it goes down. So the impact of what we want to do today, na naomba mkuwe ambassadors of these people to market your Sacco. Naambiwa Sacco yenyu iko na karibu 200 members, ndio? Nama? How many? 700. Look at hiyo namba imekuja. Ni wangapi out of that 700? So kama ingekuwa ni meeting mnataka kuchomoa watu, hamuna quorum, si ndio? Ama hiyo pia mjui? Juu kuna time kama mnafuata constitution, hao ndio wanafaa kuita mikutano, si ndio? But kuna time wamekataa kuita mkutano. So it is upon you people to do what? To compel them to call one. Na wakikataa mnaita wenyewe. You have to call kama mko na quorum. True or false? Yes. So nyinyi ni kama Kenyans. Mnajua mnadanganywa, bado mnakubali mdanganywe, si ndio? Yes. So right now, please take this education seminar very, very seriously. Na nashukuru sana executives for having sacrificed your time to notify your members. Okay? Na ningependa after this mkutano, I normally gauge my performance. I would like either we retain those members who are there, na wale tumewa retain, depending on how we are going to talk, ningependa you adjust your share what? Contribution. I'll tell you why. 2, ningependa at the end of this day, go utafuta at least watu 3, 4, 5. Your families mko nao, wanarandaranda tu, they are not members, lakini wanakutegemea. Si ndio? It is a burden. So if you can bring them in, you'll have improved mambo ya guarantors, si ndio? Kutaka watu kuguarantee, you can even guarantee yourself in the house, si ndio? Mnakuja hapo mnapatiwa pesa, ama boss? Yes. Because we are facing problem na mambo ya guarantors. Hakuna employment, watu wanashindwa kusave. Alafu baadaye utatembea hapa, ukikuja kwa huyu boss atakwambia tafuta guarantor, si ndio? Baadaye hauna guarantor unakasirika, unasema unataka ku-withdraw. Kweli uongo mzee? Yes. So if you want to improve it, because it is a cycle, pia tungeomba wao watoto wenyu ambao wako nyumbani, the adults, where we are going, we need to have what we call BCM or BCP, Business Continuity Management or Business Continuity Policy. Right? Yes. So that's why even when I was not there, I talked to them, wajaribu waingize mtu hapo so that isionekane nimechelewa, so that things continue, si ndio? Lakini wengine wetu tunapendanga kama hauko hakuna kitu nafanya nini? Yes. Sio ndo shida yetu Wajaluo na Waluhya. Yeah. Nani amekatalia Nairobi, baba hizi ziko mpaka afanye nini? So why do you want to be like that? I want you to build yourself hata kwa nyumba zenyu. Naona wengi at least naona mzee, na washukuru sana. Tuko kwa hiyo age bracket. Lakini nataka kujua what kind of a parent are you? Sasa hivi watoto wamerudi nyumbani, si ndio?
How are you parenting those kids? Nasikia wengine anakasirika ati wanafaa wafungue mapema warudi kwa walimu, si ndio? Even walimu pia ni parents. Si ndio? Yes. Sasa wewe umeanza umachana na mtoto anafanya their own thing. Most of these houses of yours, mami nakuona pale kwa sweta, ningependa kuuliza kwa nyumba yako nani amenunua TV? Nani amenunua? Zileta wewe mzee, ndio? Nani ana control program? Ndio nani mjinga kwa hiyo nyumba? Si utapika mboga watoto nasema wakuli. Anataka chips, ndio? Unaenda kwa mtoto yako anataka pesa ndani mwe nini? So you see how we are misbehaving. That is what we call a permissive society, yeah? So we have 4 kinds of parents. One, kuna wale tunaita authoritarian. Authoritarian is a dictator. Yeye kile kitu amesema is fine. Ndio tunakumbuka kitambo kama redio imeacha imezimwa au fungui mpaka baba arudi. Otherwise akirudi kitu anafanya ni kuguza pale nyuma kama iko moto, si ndio? Iko moto nani aliwasha? So those are the kind of parent akiingia kwa nyumba, watoto wana disappear, wengine kwa bedroom, wengine somewhere. Sio? Yeah, you are being used as a punishment too, yeah? Then we have authoritative parent. That is the best because you dialogue but you become assertive what you say. Then we have another one inaitwa permissive what? Permissive parents. Yeye tumekubaliana by 6 mtoto anafaa kuoga. Mtoto akifika yeye mami pia watu wanaonanga tu nini. Wanasema that it is okay. It's okay. So you are permitting those things to go on. Yeah. Then the final one ni ile tunaita absentee parent. Ni sawa? Siku nao? Yes. Sasa kama wewe ni absent, unataka mtoto alindwe na nani? Aletewe hiyo jukumu na nani? So tafakari hayo. Tuingie kwa topic ya leo. Mambo ya education. Hakuna mtu ako na monopoly kwa education, but it is good to be informed, right? So that you can make informed and you be responsible for your decision making. Sawa? Yes. So, kwa hii Sacco yenyu, najua mjaangalianga, lakini ningependa after today muuliza watu. Nyinyi wangapi wako na constitution ya Sacco? The bylaws of this Sacco. Nani wangapi wako nayo kwa members? Hamuna. Wakubwa. Na waomba hizo constitution sasa mmepata revenue stream. Enda tengeneza hiyo constitution, charge 100 bob per copy. Wakuja members wakuja fanya nini? Wachukue. That is a revenue stream I've created for you. Ndio. Wanaweza kuwa wanakwenda lakini hawajui. Watu wanaenda kwa AGM wengine hata vitabu zinakanga chini ya kiti, ndio? They don't know the importance of those things. So that bylaw is a very important document. Ombeni hiyo because hiyo ndio ilifanya ukajoin Sacco. It gives you where this na kuna vitu zingine ziko pale ndani you need to change because times are doing what? Are changing. 2, kuna report inaitwa chairman's report. Ule chairman utamuuliza atakwambia. Kuna ingine inaitwa treasurer's what? Report. Ujue vile Sacco yenyu na proceed. Kuna ingine inaitwa audited what? Auditor's report, audited accounts. Hiyo ndio inaonyesha Sacco inafanya namna gani. I'm an auditor by profession. I requested for the documents I was given. So that one, ukipata wanatoa hizo documents without kuogopa, it means biashara ni mzuri. Yes. So I looked at them. Kuna profit wamemake, some surplus. Sijui kama mmesikizana mkapata dividends. Mlipata dividends? Mlipata? Yeah. So mlipata, nyinyi mnaangalia dividends itoka wapi? You should know the source.
Hii mambo ya mtoto anakuja na kitu amechukua kwa kamba ya neighbor alafu unaona kuchukua na encourage. Chana nayo. Kama? Sindio, you should know. You should not just eat anything like that. Sindio? But those are reports that you need to know. Report ingine ambayo mnafaa kujua ni circulars. Kama kuna changes kwa Sacco, hawa watatengeneza vitu tunaita circulars because mtu angojea mpaka IGM. Sindio? Hizo pia mnafaa kujua ziwe posted pale. Alafu hawa watu wa cooperative, wale wakubwa wetu wa cooperative sasa, ministry, pia saa ingine wana changing rules. Wanatoa vitu zinaitwa circulars. Okay? You should also acquaint yourself. You should also acquaint yourself with that. Ni sawa? Yes. So, hiyo nimesema mambo ya reports. Nakuja kwa next version. Wangapi wanajua vision ya hii Sacco yenyu? Vision. Chama. Mko na a lot of things to do. You have a lot of homework to do. Haya, wangapi wanajua mission? Eh? Wangapi wanajua core values ya hii Sacco? Okay, tuko na shida. Motto. Wangapi wanajua ile tunaita motto ya hii Sacco? Why? Hapa ndio tunasemanga gaifa. Guy. Okay. Mkimaliza, because it's a long process, please liaise with the office mpate hizo vitu. They are free of charge. So, kama chairman, being free ni shida, you can charge 50 bob per piece so that you create another revenue stream. Because Kenyans wapendangi vitu cheap, wanaonanga hiyo ni bure. Si ndio? Yes. But what you don't know is that hiyo kitu unasema iko cheap, somebody somewhere has used his money. Mnenao kwa matanga, unapatiwa soda, unakunywa, si ndio? Unapotea na chupa ama unatupa chupa pale. So there's somebody who has spent money on that bottle. Na kuna deposit amelipa mahali, hiyo chupa inangojewa, si ndio? So you can look at the damage you are causing. Please, if you have time, create your time. This is your business. Ni sawa? Yeah. So nikiingia kwa mambo ya membership. Mmesikia mko 600 what? 600 members. Mmefika 700. 700 members. Please. Nataka, how many are you saizi? Naona mko mnaenda kama 100 na kitu? Hawa wamekuja. Yeah, mnaona mko 120. So in assuming that you want to reach those 700, each person achukue atafute watu wangapi? 4. So naomba mkitoka hapa target 5 wale unajua who are members, talk to them. Ni sawa? Naomba tafadhali. Otherwise kama itakuwa inaendelea hivi, any organization that will not recruit na sustain membership yao are facing a death knell. Ni sawa? Hata church, ukiona hakuna mayouth kwa hiyo church, ni wazee ndio wanaendelea, hiyo church kidogo ina face imminent death, si ndio? Yeah, so they have to recruit. Na ndio that's why I'm talking to you, bring your kids to the church. Hii kitu mambo ya masomo imeletwa kwa church, there's a significance. Bring your kids to the church. The church is a house of order, si ndio? Yeah. So tukiingia kwa mambo ya membership, please, hiyo membership ningependa executive go and make a program, mutarget at least 1,000 by first quarter, so that mpatia watu kazi, msaidiane. Na mseme, ule atakuwa ameleta member, by every member umeleta unalipwa 500. Is it too difficult? Yeah. Marketing. So that muongeze hiyo namba yenyu. Alafu members, you are the pillar of this Sacco. Without you people, hii Sacco haiko. Sinaitwa cooperation. Cooperative. So whom are you cooperating with if you are alone? Tafadhali. Tukitoka kwa mambo ya members, kuna ile tunaita share contribution. Shares ziko mara 3. We have share capital, which is how much right now? Nimeona ni 5,000, eh? Sindio? Share capital 5,000 bado iko very low. Kama mnaweza mkaita members in another meeting kama hii. Meeting kama hii ndio mnakujanga mna agree.
na mnasema acha tuweke 10,000, lakini hiyo ingine tutakuwa tuna recover 1,000 maybe per 3 months, si ndio? So by the end of the year 2023 mtakuwa mmefikisha 10,000 bila kujua, na hiyo kitu may increase. Then that one is not refundable. Ama inakuanga refundable? Hiyo ni capital ambayo Sacco inatumia, hiyo ndio pila. Uking'oa inaanguka vile hizo manyumba zinaanguka Ruai. Okay? So hiyo usicomplain, hiyo hairudishwi. Sasa ile above hiyo you qualify to be refunded ukifanya nini? Ukitoka. Ni sawa. Lakini sasa zile wana calculate loan wanatumianga yote plus ile capital yako. Si ndio wakubwa? Yes. Then we have what we call share subscription. Ile ambayo unalipa per month. Hiyo mnacharge ngapi? Minimum wanasema ni 600. Mimi ningewaomba wale wako below 600 pelekeni 1,000 to show that genuine concept, right? Yeah. Na kwa investment mnacharge ngapi? Ama hiyo hakuna? Seed capital ni 30. Hakuna ile monthly. Yeah. No, Kenyans wanapenda vitu rahisi. So unaona ukienda kwa supermarket ile mafuta ya 50 bob hizi pata, si ndio? Ukiweka inaisha the same day, si ndio? So also create a product which people can come in flexible na upate pesa, si ndio? Yeah. That's why unaona sahi wale wako kwa biashara ya pesa. If I give 50,000 kwa ule kijana total orphans anafundisha kwa university, na mwambianga asipatiane more than 500 na anacharge 10% per week, so that he doesn't eat into my money, my capital. Ila anapata profit imemshinda kusustain himself kwa university. So unaona vile tunafanya kazi rahisi? Yes. So nafikiri hapo tumetoka, tumeenda kwa remittances, deposit. How do you get your remittances? Is it through check of system? Ama e-membership? Yeah? Wow. Hiyo ni shida. Tunaita in commitment because inaitwa voluntary, si ndio? Hiyo lazima mtachukua Bible muombe watu vizuri. Because hapo mtu anaonanga akidecide iko mingi na analeta, si ndio? So Kenyans we get our priorities upside down. Tunasemanga tunatumia, ikiwa itabaki ndio tunafanya nini? Tutapeleka. Please make it a commitment today, deduct that money first. Yeah, that is what, kama tithe, deduct it first. That's what I normally do. Kama jana nimepata payment yangu kutoka States, kitu nilifanya ya kwanza ni kuweka savings zangu, investment. Ile imebaki, sawa, mtu akinipigia simu, naweza sema hata kama ni matanga naweza gawia, si ndio? Lakini nikianza na matanga kwanza, eventually there's nothing I'm going to save, si ndio? Si mnaona? So that hata nikinyima mtu, it is genuine, sina. Si ndio? Unajua ukinyima mtu pesa na iko kwa simu, saa nyingine it haunts you, si ndio? Lakini kama hauna, si hauna. So please, ile savings yako investment, give it first priority. Right now tuanyi mkiangalia, Kenya tuko na a lot of problems. And if you don't plan, you're going to fail. Ni sawa? Yes. Penye tunaenda sahi wazee, vijana wetu hawataishi kufikia hii umri, itakuwa very difficult for them to reach that umri because there are so many things competing for them, si ndio? Yeah. So, I'm telling you, geuza priority yako ikwe the other way around. Share refunds, kuna withdrawals. Hapo kuna kuanga na maybe watu wameaga dunia. So, unajua problem yetu, watu wa Central na Rift Valley na Wakisii, au mtu akiaga dunia wanataka kuendelea, si ndio? So that washikilie. But watu wa Nyanza, Western na Wakamba, mtu akiaga dunia, that's the reason to withdraw. Kweli uongo? Si ni ukweli? Yes. Unakujanga umesema, sijui ati mtoto wangu school fees, sasa unapatiwa. The next time utapata wapi hiyo pesa? Hii umepatiwa, umeenda umespend, umelipa school fees. Next one utapata wapi? So work smart. Instead of kuja kuuliza hiyo pesa urudishiwe, chukua loan. Let that one be a seed kukuprotect. Tumekubaliana? Yes. Hii mambo ya tuna withdraw. Wewe ongeza. Mimi nimeongeza. Nimekuwa director for 16 years, nimetoka, watu wengine wamechukua.
Hata hawa mabosses wenyu wamechukua ofisi because kuna watu waliacha, si ndio? Hata nyinyi wenye mnafanya kazi because somebody left. True or false? So why do you think you are indispensable? Ati niko busy, hata ushago siwezi enda, meeting siwezi kuja. Kuna wale wameji-excuse saa hizo, unaona vitu ziko vacant, si ndio? Na wameji-excuse na kuna kitu anafanya. Baadaye utarudi na atakupiga simu, anataka umwambie, si ndio? Sasa akienda kuambia mwingine, yeye ameongeza chumvi, yeye anajua hata kukushinda. Nikisema uongo mtaniambia, si ndio wakubwa? So ni vizuri kila kitu tuangalie. Sasa kwa withdrawal kuna kitu tunaita next of kin. Si ndio? Next of kin hapa ndio mambo yenu watu ndabikianga hapa, na ndio insurance. Wapo jamaa insurance? Watu wa insurance wanakujanga hapo. Sasa hapa mimi nataka kuambia. Unajua uliandika nani next of kin, my brother? Kwa Sacco umeandika, unajua ule mtu umeandika? Kuna wengine hawajui, si ndio? They cannot think, hawezi remember, si ndio? Be reviewing that file every year. Why? Because things change. Maybe ulienda ukaandika girlfriend na hukumwoa huyo girlfriend. Ule mumwoa ni somebody else. Jina yake haiko pale. And ni wewe ndio uko na authority ku change your file when it is still out. Ukienda utisha utapatiwa watakata. But the moment you die, that file will pull from the shelf. Itakuwa ni lazima uende kotini ndio file itolewe. Kweli uongo mzee? Yeah. So tafadhali usichukue kwa mzaha. It is very important. Yes. Alafu hii mambo ya ladies, I know you don't like writing us as the next of kin. Mnasemanga tutakula na wanawake wengine. So mnaekanga watoto, si ndio? Ama nikisema uongo mtaniambia mami. Yes. Sasa mtoto sangine umemweka na kitu imekufanyikia hajafika 18 years. Hiyo pesa itaenda kwa trustee. Process yake itakuwa long mpaka siku ile mtoto atafika 18 years. Assuming mtoto maybe hajui na yeye ama yeye pia he or she is an adult care like you. What will happen? Hizo ndio zile pesa umesikia zinaenda ufa. Inaitwa nini? Unclaimed Assets Authority. Chukua time yako uende huko. Maybe ya mama yako ama ya baba yako iko huko. Okay? Naongea tu hivyo taratibu, but take note. Those things are very important. Loans, apart from emergency loan na normal loan ambazo tunajua. Si kuna products zingine? Members, kuna products ngapi unajua, mami? Emergency hiyo nimesema. Hizo ni zile siku. Kuna emergency, kuna education, kuna normal. Hizo ni tatu. Hizo ndio watu wanajuanga. Kuna zingine zile Sacco zenyu tunaofa. Mzee unajua? Yeah. Education ndio sasa. Hiyo ni kitambo tulikuwa tunaita ESS, ndio? Yes. So unaona wakubwa mko na kazi. Tumeintroduce zingine karibu loan. But they don't know. Unajua kama wangekuwa wamejua, that thing was going to be very vibrant. Ndio? Yeah. Unajua ni kama umeenda kwa dance na steam imezima juzi and then you are waiting for it. Is she seeing you? Yeah. Unamfinya jicho kwa darkness, anakuona. So you have a lot of things to do, eh? Yeah. So loans products hizo na terms of engagement tafadhali angalieni. Halafu kuna what we call records management. Hapa ndio kuna what we call risk and disaster management. Hata nyumba yako kuna risk. Hata ile mswaki unatumia kusugua meno asubuhi. It is risky, it can kill you, it can kill people, ndio? Assuming nini hivyo na ingia huko ndani, what happened? Kuna wale wameteleza kwa bathroom akaanguka chini, si ndio? So wamekufa. So you have to find ways of managing the risks. So one way of managing the risks ndio hiyo mambo yameleta mambo ya computerization, si ndio? Ndio record zenyu apart from manual ile watu wanapoteanga na file. Hata kama mmepotea na file kuna digital, si ndio? Yes. Kuna backup. Na nyinyi wazee saizi hata mimi ni mzee, I'm 56 years. Lakini nashindwanga.
Niko na birth certificate, niko na death certificate, niko na hizo certificate ulikaa nazo exams, niko na ma certificates mingi. Now, mpaka sometimes unaambiwanga unaandika CV, lakini unapata certificate nyingine unatafuta upati, si ndio? So keeping these certificates has become a problem, si ndio? Yeah. Mimi nilikuwa naomba hii Sacco yenyu, they can also create money by doing what? Wafungue ile strong safe yao. Now advertise waseme, we can keep for you that thing. What we are going to charge you is 10 bob per day. So if you like, you can pay per year. Hamtaki revenue streams, my friend. Yes. Because hata hii kitu inaitwa marriage certificate. Watu wanafurahingi saa ile inaingizwa kwa siku ya wedding, si ndio? Yeah, sasa hii imewekwa wapi? Iko wapi sasa hii? Hata mtapata hata huyu husband mwenyewe ajui penye iko, si ndio? Yeah. So, please help your members. Then we go to cyber crimes. Hizi computers, wazee wanaangamia sana because hao vijana wamejua too much kwa hizo makompyuta, si ndio? Sasa wewe unafikirianga do iko, kumbe do haiko. So please audit your systems, be auditing them, because maybe you may be having a staff who knows too much more than you people. Okay. Then we have system management, ama systems audit. Unajua auditor mko na auditor anafanyia na amefanya kazi mzuri. Alafu kuna password. Hii password iko na shida sana. Ilifanya Sacco yetu ikapoteza 15 million when I was in charge of supervisory. Unaweza pata kuna mtu mmoja moment trust yeye anapatiana nini? Password, si ndio? Na ameziweka zote. So anajua password ya huyu, anajua ya yule, anajua ya yule. Please ensure that hiyo password kila mtu anajua tu yake peke yake, so that hakuna vile do itatoka kama huyu hayuko. Ni sawa? Yes. Then tunaenda kwa mambo ya insurance. Insurance is very important. Na nimefurahi at least mtu wa insurance yuko hapa. Unaweza ona ni expensive, but when things happen, juzi mwanda nyumba imeanguka Ruai, si ndio? Kama ilikuwa insured, the guy is lucky. But if it was not insured, then itabidi aingie mfukoni mwake ama afungwe milele. Si ndio? That's why hata kama gari imeguzwa, iko comprehensive, what you need is just a police to come and confirm. Now, insurance nafanya kama huyu hataki kufanya, si ndio? Then wanamcharge. So this insurance thing is very, very important. So with the insurance, tuko na health, medical, na tuko na life. Ni sawa? Yes. All of us, we are candidates of death. Ni time tu ndio tujui. So jipange kama bado uko duniani. Obsolete stock. Sijui kama Sacco yenyu iko na zile vitu inataka kudispose, lakini tunaombanga kama uko na vitu wanawapatia members first what? Priority. Wanauzia throw away what? Throw away price. Ni sawa? Yes. Then tuko na FOSA. Najua Sacco yenyu bado haija grow to that extent ya FOSA. Kuna zile Sacco nilifundisha kitambo, they are doing very well, mpaka sasa hivi wako na their own FOSAs. So we just normally go and review. Yenyu bado iko na BOSA. So BOSA, the meaning of BOSA? Back office. Si ndio? Hizo zote mwende huko, mjue. Juu leo mtazijua zote, si ndio? Then tuko na staff matters na human resource development. Si mngependa watoto wenyu waandikwe job? Si ndio? Na hii ni Sacco yenyu. Si ndio? Why don't you assist these people to create employment for those kids through this Sacco? You can come, talk to them. Si wako na maofisi zinafagiliwa? Si ndio? Wangapi wako na cleaning companies hapa? Hamuna. Wangapi wako na manguo zile watumii nyumbani? Na mtaki kuzileta church, Compassionate Sunday? So you can organize hata hizo nguo zako, kama utaki kupatiana free, you can sell. Si ndio? Just come and sell them through hapo kwa church. Unaambia watu kuna nini hapo nje, wakuje you negotiate and nini, you make money. Self employment. Wewe unataka kungojea tu.
Human resource development ndio tunasema hii mambo tunafanya education leo, ndio? Yes. Hii mambo tunafanya education leo, it has a lot of importance. So one of the importance ya mambo ya education is effective communication. Ni sawa? Yes, tuna communicate lakini sote tunasikizana. Si ndio? Then tuko na public participation. So nasikia kwa constitution imeandikwa kitu public what? Participation. What these people are doing, they are giving you a chance to come and participate. So that whatever you agree about, kama kuna mtu atakuwa na complain hata ende kotini, wataulizwa, watasema ilipitishwa kwa meeting of such a day. That's why nilikuwa nauliza AGM kama mnajua. Kuna vitu zilipitishwa na hawa jamaa wanangojea tu kufanya nini? Kuimplement. Sasa kama mjui, si mtaanza complain. Kama hoja mkubwa? Yes. So that is one of the importance. The other one is feedback. Unaona vile leo tuko hapa. Wamewaambia chukueni notes so that after this you ask what? Questions. They want your feedback so that you can improve the what? The products and those things that you people want. Because the Sacco is for you people. Sindio? The office is perpetual, but human beings come and do what? Come and go. Then kuna succession plans. That's why I was telling you, tafadhali, wewe kama unaona uko aging, leta watoto, bring your relatives, put them in here so that you bring that smooth what? Transition. Sindio? Yeah. So that hata ukitoka, hata ukienjoy uko shago, mtoto ako kwa cooperative. Ukitaka pesa unaweza mwambia tu, my kid, nimetransfer shares zangu to you. Sasa ingine mnakuanga na shida kutransfer shares. Ukitafuta mtu achukue, sindio? If your kid is there, it is automatic. Yes. Then it boosts also Sacco trade and networking. Sasa hivi vile mko hapa, mimi naomba mkitoka hapa, chukua simu ya mwenzako so that you add value. You network. You never know who is going to assist you next, sindio? Ukiwa na shida, yeye ndio kwanza unamweka kwa WhatsApp. Usingojeange ati mpaka unapata shida, uliongea na mtu 10 years ago, ndio unamweka kwa nini? Kwa WhatsApp. That one, pana. Ama ifanyiki, my brother? Yes. Then, so hiyo networking inatakana pa Kenya. Kenya si ati hakuna job. Priorities zetu ndio ziko wrong. Hakuna mambo ya merit, hatumesoma, hakuna mambo ya experience. It is whom you know. Leo ukienda kwa Ruto leo apige simu, si Monday unaanza job. Si ndio? Yeah, so why are you saying there's no employment? These things are not there because we don't love each other. Pure and simple. And that's why your neighbor analala njaa, mwingine anamwaga chakula kwa pipa. Benefits of a cooperative Sacco compared to banks. Hiyo pia mnajua. Benefit ya kwanza, education to members. Bank isha kuitaka inakufundisha. Bank itakufundisha zaidi unataka kupatia loan ya kukunyanyasa, si ndio? Si ndio? Si ndio watakuita TO ati wanakuambia vile utafanya biashara. Mimi naomba kama kuna loan umechukua kwa bank, talk to these people. They buy that loan off. Hapa watu wanakujua, you can talk hata ulie na uonee huruma, si ndio? Bank hakuna hiyo time. So kama uko na loan kwa bank which is being charged at a higher interest fee, talk to these people, they buy that loan na utakuwa nafuu. Ama nasema uongo mkubwa. Because kuna kitu tunaita low interest rates compared to banks. Then kuna very flexible. Jamaa kuja kuongea nao hata kama uqualify, atakwambia ndio unataka 20 lakini because payslip yako si mzuri, acha tukupatie 5. Si ndio? Bank atakwambia hivyo. Kuna anything ownership. Hii Sacco nyinyi wenyewe hamjui. Nyinyi ndio mna own hii Sacco. And that's why they have the powers to hire and fire. Kama kuna staff ameongea vibaya, you go and report. Na kama wachukui hatua, then you people mnaweza chukua hatua, si ndio? Yes. So, huyu pia atasema before afutwe job, afadhali afute staff kwanza kama huyu staff na cause chaos, si ndio mkubwa? Yes. Yeah. Then kuna benevolent fund upon death. Sijui kama mmesikizana hiyo, lakini ni vizuri uwe na account kando ile ambayo mnaweka hata kama ni 50 bob, what not. Usingoje mpaka ati last minute ndio sawa unataka kufanya hapana. Alafu sisi Kenyans tuko na shida. Sasa mtu anataka school fees, mchango inakuanga ngumu sana. Mtu akitaka medical, mchango ni ngumu. Lakini mtu akikufa,
Mchango is there. Why? Because of 3 things. 1, pride. 2, selfishness. 3, jealousy. Kuna watu wananao kwa matanga for 2 things. 1, kuconfirm na kuangalia hiyo family imeachwaje. Si ndio? Ama? Now the second thing why people go for that meeting, for that funeral, ni kukula, kuchange diet. If you are doubting, huko nyumbani, kama mtu amekufa, kuna wale walikuwa wanapita wanaenda kwa market, wataingia ndani wakule, si ndio? After eating, hawana time, si ndio? Yeah. So, hata watu wakiananga kulia, watu walianga tu vile mtu amekufa, wanalianga vile watoto wale wamebaki wameachwa. Ama si hivyo mkubwa? Yes. So it is time we change our mindset. Kama mtu anataka usaidizi, saidia wale wako alive. The cops, hiyo hata kikata 1 month, there's no problem. I have a CBO. Na nango out of experience. Wale watoto nimejaribu kuwachangia hata kwa church, watu hawachangi pesa. Na nimewatoa chini, right now I have 10 in the university, the various universities. So we have to exist. Kama singekuwa na passion, I could not have done that. So please, pia nyinyi ningependa mjaribu mshare, have that love, mshare. Hata hapa nitaomba, I don't know whether you have done anything we call CSR policy here around. Mmefanya nini kwa hii nini? Buruburu, that Buruburu people know you with. Okay. Sasa ningependa muorganize tu siku moja, mvae ma t-shirts penye kuna takataka, msema mnafanya cleaning. Mnasema pia mna plant trees. Na hizo t-shirts wale watakuja mwapatie. When they'll be working with them, they'll be advertising you people. Na pia mtawa convince to join you. Volunteering ndio inapatia watu so many things. So usiendange tu mahali mtu akianza kuongea unaomba pesa, volunteer first. Ni sawa? Yes. Because uncle yangu alikuwa anakuja, mimi kazi yangu ni kuchukua beseni naenda kumwosha gari. Nikitoka ananipatia, sikuwa na expect lakini ananipatia. Mama ndiye anauliza, umeomba? Namwambia hata ananiprotect, anasema hajaomba, amefanya kazi. So you see, volunteering ndio inafanya hata watu wa Red Cross wanachukua watu wana employ. When you volunteer, hata hao jamaa nafasi kitokea, they'll consider you. Si ndio? Yeah. So that's why hata kuifanya kazi hata kama wewe ni watchman, usidharau hiyo watchman. Wewe ongea tu na watu vizuri na utapata one of those people mnaongea na hao wakipita. Unamwambia tu tafadhali, niko hapa lakini niko na hizi papers, ningependa tu ukipata mahali tafadhali unikumbuke. And utapata one time unaitwa. Si ndio? Lakini kama wewe kazi yako ni kufrustrate watu, no way, you don't network. Your net worth, your relationship with people is worth your net worth. So think twice. We have next of kin now. Mkishawaweka na nimesema muwe mnawa change kwa Sacco, kama mko nao mko lucky because hawa watu mnajuana kifamilia, si ndio? So anaweza kuwa ana papers zingine watasaidia because unajua huyu ni mtoto wa so and so. Lakini kule bank itasemekana tupatie affidavit sijui nini na vitu zingine, si ndio? Low operational costs, hakuna bureaucracy. Ukikuja unataka loan yako utasema chairman, mimi sitoki hapa mpaka unipatie nini hii loan. Bank huwezi fanya hivyo, utapelekwa 3 months hujapatiwa mpaka wewe mwenyewe una give up, si ndio? Yes. Alafu hawa wana offer variety of cheap products. Alafu kuna dividends. Mwisho mna share dividends. So hawa jamaa wanafikiria after nini business mna share. Bank ishakuita. Mshare. Haya, mkifika benevolent umekufa. So nakimbianga Sacco inasema tumesimamia sanduku, si ndio? Na insurance wanasema tumeinsure hizo loan ambayo alikuwa nayo inakuwa written off, alafu anarudishiwa times maybe 2 times 3. So unaona inakuwa mzuri. Bank hakuna. Yes. So hizi shares zako pia saa nyingine umeenda ushago umefinyika, hutaki kuendelea, unaambia unataka kuwa refunded. Watakwambia tu okay, wakijaribu convince ukatae, watakwambia okay, apply, lakini utapata after 60 days. Shingo upande, si ndio? Because they wouldn't like somebody to withdraw.
So unaona now the advantages of being in a Sacco. Si ndio? Yes. So please enda ufanye your homework alafu uangalie. Nikienda nimebakisha dakika ngapi? 2. Okay. Kuna naingia kwa hiyo Sacco ingine. Naingia kwa hiyo Sacco ingine ambayo inaitwa investment. Right? So investment, Sacco ile ambayo mliform ya kwanza ndio inaitwa mother Sacco. Sio ndio mama? Sasa hii ingine ya investment is a subsidiary ya hii ingine. Lakini pia mkifikiria vizuri, ile kitu ilifanya hii kitu ikafanyika hivyo, kitambo watu walikuwa wanatumia pesa mingi sana kupeleka pande hii ingine. Na hiyo ndio unapata imeangusha Nakumatt. Umeona Nakumatt? Umeona Tuskys? Nini imeangusha? Mambo ya unplanned investments. So ndio ikasemekana in order for them to operate vizuri, toaeni investment ikuwe kivyake na hii mother Sacco deal na mambo ya nini? Core business ya kupatiana loans. Ni sawa? Yeah. So before you get a loan, you have to save. Si ndio mwana? Lakini sasa wewe unataka loan na utaki kusave. Withdraw, alafu mwisho after 2 months umerudi unataka kusaidiwa. Utasaidiwaje na ulisha withdraw shares zako? Si umeona hizo such cases? Mtu hata anasahau withdraw. Amerudi, lakini niko na shida jameni, si mnisaidie. Unaambia na shares zako ni ngapi? Ati nilichukua. So, kwa hii mambo ya membership ya investments, niliambiwa kuna 70, wako 70. So kama wako 70 out of 700, that is 10 what? Is it 1%? Is it 1%? 0 point. Ni shida. Jameni nawaita, nawaomba. Endeni mkae chini, mufanye investment. You need it as soon as yesterday. Mimi nimekaa Nairobi because of investment. Otherwise ningekuwa nishafukuza na my brothers and sisters. Because I left employment. I resigned in the year 2007 when Telecom walikuwa nafanya, Kenya Post walikuwa nafanya restructuring. So, mimi naomba, okay, naambiwa nini? So, naweza chukua dakika 5? Ama dakika 10? Okay. So, naomba, muende chini, muangalie a portion, weka kwa what we call investment. Na case study, kuna mama tulikuwa na yeye. Hata nimeona juzi amekuwa covered story yake kwa Sacco. Ule alijoin from 1975. Ametoka juzi. Amefanya so many things. That is a case study. Singependa kuongea yangu because unajua when I talk mine, it might appear like being proud. So I don't like using myself as an example. But then, for those people who know me, nitakuwa role model. So kitu nitaomba, hii kitu si rocket science. Ukisema tu pesa unaweka kila siku, nyinyi wote mko 700, right? Tuseme kuna ile fund ya benevolent, si ndio? Ile fund ya benevolent ukisema mnaweka 50 bob per day. Just 50 bob per day. Is how much? Because that's what I told watu wa boda hapo Ngara. Walikuwa 300 na wana Sacco wana nini, walikuwa nafanya mchango ya matanga, imekaa karibu 1 month. So I asked them, you are 300. If you are just contributing 50 bob per day, you know how much per day? It's 15,000. Si ndio? Yeah? So, sini 15. 300 by 50 bob. Si 15,000. Per month ni ngapi? Per month is 450,000. Si ndio? For 10 months, it's 500,000. Si ndio? So by the end of December, so wako na 500,000 kwa account. Ambapo wakienda kwa Sacco kama yenyu iko liquid, ama waende kwa Stima Sacco, watapatiwa 5 times. How much? 2.5 what? 2.5 million. So it's just a matter of being patient. Ile shida tuko nayo, we are never patient. So, nikimalizia, nitasema kwa hiyo investment ya penye hao watu wako,
Ningependa muende msome hizo brochures zao, mjue their vision, their mission na core values. Alafu you come up with something we call flagship project. Si ndio? Flagship project. Flagship project. Na muifanye tu hapa around so that it creates your image around this vicinity. Unaona? Yeah, that way mtakuwa mnachukua tu watu taratibu tu. Pole pole hata watu watakwenda kuja kujiulizia tu bila wana join, si ndio? Yes. And then investment vehicles priorities, mjaribu mpatie members zile priorities ambayo umesikizana. Unajua ile kitu tunakuanga mbaya ni kama ma DJs. DJ anacheza ile muziki yeye mwenyewe anataka. Vijana wa siku hizi. Sisi kitambo tukienda kucheza tunapatiana watu makaratasi, mnaandika the first 5 songs that you like. Then tunachukua frequency, tunaona which one is the most frequent. That is number 1. So tukicheza tunacheza hiyo song often, si ndio? Na unapata watu wako kwa flow throughout. So ningependa hiyo butilie manani. Alafu nitaomba kama mna strategic plan mkae chini, you have okay, then internalize it with the members so that wasija wakapiga makelele. Ya mwisho kuna kitu inaitwa ushirika day. Najua mnaionanga kwa TV, si ndio? Ushirika day, mnaionanga kwa TV? Yeah, my brother, inakuanga tarehe ngapi? Madam, ushirika day inakuanga tarehe ngapi? Unaona sasa? Na hiyo ni international. Ushirika day inakuanga the first Saturday of July. Mnaonanga kwa TV, si mnaona kwa TV? Kitambo tulikuwa na match kutoka City Stadium mpaka KICC ama mpaka Uhuru Park. Please, ukisikia hii nyingine nakuja, try to identify with your Sacco. Sacco tengenezeni makofia na t-shirts, msaidie hawa watu so that mkitembea kule, people know that you also are forced to be reckoned with. Otherwise, watu wamechukulia too for granted. That's why it is nowadays dying. So, nafikiri kufikia pale, nitaomba maybe you diversify your products depending on vile umesikizana na members, so that after this, members mtakuwa mnafuraha. But members mko na a lot of homework because mmepatia watu very hard time. Ni sawa? So naomba mchukue time, go to the Sacco, disturb them so that vichwa zao zifanye kazi. Ni sawa? So having spoken as much, I beg to sit down. Thank you very much and God bless you. Thank you, Bwana Stephen. And I believe that we had our papers and our pens, and so we have our questions that are put down, so that ikifika ile wakati wa kuulizana maswali, tutakuwa na questions to ask. I want us to appreciate Bwana Stephen in a different way. We'll do 3, 2, and 1, the claps, so that you appreciate him in a different way, okay? 1. You spoiled. Instruction. You do 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tuanze. We go. Good students. Now, there's so much I've picked from Stephen, and I know that you've also picked several. Savings first. Ile story ya matanga ya mchango ikuje baadaye. We picked that. Reviewing next of kin. This is an issue that we've talked about. As the board, we've been talking about this issue of next of kin. There's a time we had an encounter of a problem. When one of our members passed on, now we got stuck. Whom are we giving this, what we are giving out to who? He's mentioned something very interesting. When you are still courting and you're becoming friends, that was the next of kin. But things changed along the way. This person did not become the person now. Are you getting what I'm saying? Yes, so sisi tuko pale kwa file,
Tunasoma Jacqueline ndio next of kin, na kumbe ni Mary. So please, can we be reviewing our next of kins in our files in the office, please? Let's be doing that. Ingine uliweka next of kin, mtoto ni under 18. There was another person who was the support person. Then amefika 18. We are still continuing with whoever ulitupatia mwenye ako kwa file. So can we please, members, we check on that. Then there's recruit family members. We have issue with the guarantorship. He has mentioned that. We've been having issues with guarantorship. And this is why sometimes we create team buildings so that we interact. We find new cycle of friends and people so that we interact and get this issue out of us. There's an issue of the share threshold. What is our share threshold? Yes, St. James Sacco. What shares are we supposed to be having as a member? The minimum. The minimum shares. Shares. No, staki board member nijibu. Shares. A member? A member mwenye ako na jibu? What is our minimum share capital? The shares. Sorry? 5,000. Yes. Usi mistake useme ni 500 or 600. Shares is the 5,000, the minimum shares that we need, that each and every one of us akuwe now, but you can go beyond that. Then I think we are going on well. I want to welcome the cooperatives officer, but before I do that, I would request Vice Chair. Tumeelezewa ya kuwa ni vizuri ukuje uchukue loan kwa sako yetu badala ya kuenda bank. Huku tunakujua. Hapa we understand who you are. Kama kuna kakitu imebaki hujaleta utaambiwa enda ulete. But at least hata ukiendea kuleta, we do the process. Of which that one you cannot do at the bank. So I want to welcome the Vice Chair, Mr. Okay. Mr. Steve, there's a change of program kidogo to dakika 5 you've given. Members come on questions they ask so that we respond. Please. Is that in order, members? Yes, because I'm thinking you could be having questions that it is Mr. Steve who can answer after his talk. And because he wants to leave, I just want to give him maybe 5 minutes. So because you are having them on our notes, can we please proceed with that if you are having questions to him regarding how he's gone through the talk? Yes, ma'am. Do we have a mic that can move around? Do you have a mic that can move around? Come forward, come. Minimum share, the share capital is 5,000. We need to be considered. Yes, it is going to be considered. The challenge also only comes when you are withdrawing. That capital will not be included. Yeah. Come on, twice you can get 20,000. Come on, try to get. Your member number? 685. I want to request that when we are asking a question, please just come forward because the online people are also waiting to hear what we are saying. Please, please come. Yeah. Ule ana swali pia mfuate. My name is Stella Kibugi. Mine is just a general question. From what Mr. Okongo was talking, he painted some kind of doom to me. I was really scared because I felt like maybe something is wrong. So I just need a clarification. Are we doing okay? Is everything okay? Or
I mean, what's your grading? Based on the way we answered, how the feedback was, I felt a bit concerned. Yeah. Membership. Membership 319. Okay, I'm going to answer that question in three perspectives. Ya kwanza, I'm going to answer it as a layman, a normal member like you. Ya pili, I'll answer it as an auditor. Na ya tatu, I'll answer it from what I've read from your records, right? So ya kwanza, Sacco yenyu is doing fine. The only problem is, what we've gathered is that members wako detached. Okay? Muko detached. Amuko so much concerned with what is happening, the day-to-day business running of the Sacco. So that was my concern, because nikiuliza so many things, you are not aware. Sindio? Yes. Because kama mungekuwa mko concerned na hii biashara, you could have your facts at your fingertips. Sindio? So ndio nilikuwa nasema, jaribuni muongee. Mmeitwa mkutano watu 700. Kama mngekuja 500, that is positive. Lakini mmekuja watu 120. Ndio nasema wako na kibarua kigumu, because wale wengine mnaweza mkapitisha kitu hapa na isemekana wanaandika. Wale watapinga, watasema kama mlikuwa na watu nini na sisi tuko over 500. Si watakata? Yes. Ya pili, otherwise the Sacco is okay. Ya pili, as an auditor, I've read through your reports. They're very fine. You are doing fine, and that's why out of the super profits and after paying tax, you are able to pay dividends. Ni sawa. Then ya tatu, based on the AGM report na hizo vitu zingine, the audited report, kuna audited reports two types. Kuna ile tunaitanga qualified report na kuna ile tunaita unqualified report. Yours is unqualified report, meaning is one of the best reports. Ukipata Sacco ambayo imepatiwa ama a company imepatiwa what we call a qualified report, that is not a good what? A good report, because there are things which have been qualified. Have I answered? Thank you. Next question. Yes, come. Habari zenyu? This nation member number 356. My question is 356. Nation Kitegi. My question is, if somebody has taken a loan from the bank, then you want, I wanted the Sacco to buy it off. What are the procedures? And what will be the benefit? That question, I'm going to leave it to the management to answer, because they're the ones who know the kind of funds wako nazo. Maybe unaweza kuwa umechukua 10 million. Na hiyo 10 million, depending on the capital that they're having, ukipatiwa watakuwa wamemaliza, si ndio? Si ndio? Yes, but kama wako na products, because what they need to do, ni hiyo maybe unaweza kuwa una qualify for a normal loan na uko na shares mzuri. So what they'll do, because Kenyans tukipatiwa pesa, hatuendangi kutumia pesa direct vile tunataka, si ndio? They would rather they write a check direct to the bank on your behalf kwa hiyo loan yako. Kama umequalify 300,000 na ile bank inahitaji 300,000, waende, kama ni una qualify for 400, wataandika check ya 300 inaenda kwa nini? Kwa bank. Na 100 watakupatia. So that watakuwa wameoffset ile, lakini wewe kwa hii Sacco yenyu utakuwa unalipa loan ya how much? 400 what? 400,000. So the liquidity ratio na hizo vitu zingine nitaachia management watajibu. Imejibu hiyo? Asante. My question is, for today, kuna hii point yenye imeingia leo that we can bring on our family members. And when we are opening the Saccos, it was meant only for St. James members, yeah? And now then later on we say in investment Sacco, it will be for all Anglican churches around Nairobi Diocese. So what if our members, our family members, those we are telling to bring them in, they do not belong to Anglican church? Are you going to welcome them? That's my question.
To answer that, the environment, the economic environment in the world is very challenging, sindio? And in order for you to survive, you need to open an account where you know the bank manager. True or false? Yeah. Because unaweza kaa pale unamwambia ngojea bank manager na ndio anatembea akienda nje umjui. But the reason why I'm saying that kwa hii Sacco wajaribu wa open what we call the common bond, because common bond ndio hiyo inasemekana imekuwa restricted to church members peke yake, si ndio? But I'm saying for the sake of survival and good transition, it is good that when they open it, so that they allow you leeway to bring your families, so that they boost the membership program. Through that way, pia naona, they will also be encouraging your siblings wakuje kuattend pia nini? Church indirectly. Ni sawa? So it will be a win-win what? Situation. Asante. Thank you, Brother Stephen. Is there any other question? There are those of them that will be polished later by the management, because some of these issues or some of these questions, like the last question that has been asked, we had a reason of why we were saying we are not opening the bond, but we are extending the bond. And these issues were taken to you at the AGM, and the members were to deliberate, and those were the decisions. So it is an extension of the bond, but not opening of the bond. That is why we have moved from St. James Sacco to the other ACK churches. So when that comes to be, it has to still be brought back to us, because we were asking ourselves, why do I do the opening of the bond? Yes, in St. James alone, I have 3,000 members. Yet how many members are in the St. James Sacco? How many? Yes. Okay. Yes, when we looked at that, and we were like, no. The St. James Sacco alone, do you know sometimes you get surprised ati hata member wa St. James bado anauliza ati hii ofisi ya Sacco inakuwaga na wapi? Alafu nae sasa tumetoka nje na the team tumeenda kumobilize the border guys to come and join the St. James Sacco. Is it in order? Inamaanisha hata hapa ndani hatujafish enough. We still have a lot of fish to be brought into the net. That is why we only thought of just moving kwanza kwa zile the daughter churches. Sawa sawa. And I think we agreed and we talked in our AGM. That is how that deliberation came about. But still with the question from the members or deliberation from the members, that can still be discussed because you are the owner of the Sacco, okay? Yes. Just to add something on top, that's why I was telling you, get the constitution, the bylaws of the Sacco. And because things normally change, you are supposed to change with the times. So some of those bylaws are going to be archaic, and they're supposed to be amended. So you have to do reforms to get to the status of today. Asante. Thank you. Asante Bwana Stephen. Hata uliniuzia constitution of the bylaws at 500. Yet we only sell it at 200 shillings. Wale hawana the bylaws, we sell them at 200 shillings, and there's so much available at the office. Yes, there's a concern? A question? Yes, karibu. Still to Mr. Stephen? Or a general one? Because I want to release him. I'm not sure if I should direct this to the guest speaker or the vice chair of the housing Sacco, but I was wondering concerning the investment, because I believe the housing Sacco was mainly built as a measure to invest in some property or land, right? Which I understand from what you mentioned has about a contribution target of 30,000 per member? Yeah, oh, yes, yes. So I'm wondering, once you gather this 30, and you identify, I don't know if you've already identified the land or you are going to be, but I'm wondering, is there an additional contribution to be made after that initial 30,000 from each seed member? And what if there is, what's the ballpark of that amount? Based on the Constitution, that nitty-gritty aspect is going to answer. Okay.
investment has been created to help you make or build a future for yourself. Ni sawa? So, how wamesema this seed ni 30 what? 30,000. What I don't know is the mode of payment. Is it paid once or it is paid in installments? It paid in installments. So my advice from experience would be that once you mention your 30,000, to a layman, it appears ni pesa mingi, right? But if you say that kuna zile mna encourage walipe monthly, I think you'll have been creating also a good place for yourself so that you don't cap it at 30. Just say 30 is minimum. So that ule mtu anataka kuendelea pia aendelee. Si wana qualify for loans? Ama qualify? Yes. So that's why you people have come for education so that you can sit. Because unapata kuna wengine wenyu hapa mko na very good suggestion hata kushinda zile board wako nayo, si ndio? So how are they going to buy them? Just the way unakuja unatoa nje. And that's why we are saying coalesce around your members, market the concept, tell them to come so that you can book appointment. Hata kuna appointment kwa sababu hiyo sako ni yenyu. Endeni muongee na vizuri vitu mtakuwa mmeweka when they're now presenting things for the next AGM. The board wataandika hiyo as a suggestion for approval. Si ndio? Asante. Thank you, Bwana Stephen. As I release you, I want to close the question and answer so that we go on with the next speaker, so that at the right time where we have, in your program, we have a question and answer session, okay? So when we are done with the speakers, then we'll have the question and answer. So whatever it is that is cropping in your mind, please just note it somewhere, okay? Sawa sawa. Bwana Stephen, we are grateful. I'm just requesting for your permission because kuna messages naingia hapa kule Mintshack, nilikuwa nianze saa 6, they're already prepared. So kwa maana nimeomba tafadhali niko huko mpaka saa 2 usiku. Asanteni and God bless you. So then I'll call Vice Chairman, Mr. Wafula, so that you do the introduction even as you welcome Madam Margaret. Good afternoon, members. It's a great pleasure for us to have Margaret with us. I just asked for permission to stand here to introduce her officially because in 2010 and 2011, Margaret was our first area manager. When we started the Sacco, she's the one who introduced us to the Sacco, cooperative officers in the ministry. She's the one who helped us to write the bylaws, the existing bylaws. She's the one who introduced us to the bank manager in the cooperative bank. She did so much for us that it's a great honor for her to come once again to be with us here. Margaret, karibu sana. Tumkaribisha na makofi tafadhali. Thank you very much. Hamjambo tena. I'm very much humbled to be here today. I didn't even think that the officials will recall me since it's many years since I've been here, just when you are just starting the Sacco. So thank you for that recognition. I'm happy to see the progress. Not all SACCOs grow when they are registered, but yours, I'm glad that you've done
wrote. You have the Sacco, you still have another arm of the housing, so it is very much impressive. The facilitator who was here before touched on many areas, and since we have new members, I'll touch on the cooperative principles by passing, then I'll talk about guarantors, because guarantors is one of the problematic areas that we face on every day in almost in all cooperative societies, in almost all circles. So I'll touch on guarantors. So I'll start with the cooperative principles. We have 7 cooperative principles internationally. One of the cooperative principle, number 1, is voluntary and open membership. Voluntary and open membership. Members are recruited without any discrimination. We don't discriminate who is a member, provided uko na ID. Unaweza kuwa member of a cooperative society, whichever religion you come from, whichever gender, so there's no discrimination. Number 2 principle is democratic member control. Democratic member control. All members have equal voting rights. All members have equal voting rights, not like a company whereby if you have more share capital, you have more say. But in a cooperative society, a member has only 1 vote. A member has only 1 vote. So there is equal voting rights. Number 3 principle is economic participation by members. Economic participation by members, it means members shall contribute towards the growth of the society. You don't expect to pata donations ama grants. Nyinyi wenyewe ndio mtatoa pesa kwa mifuko yenu, mulete kwa Sacco, ndio Sacco igrow, iweze kuwapatia services. So that's why it is called economic participation by members. Number 4 principle is autonomy and independence. Autonomy and independence, it means when you are registered, you become a body corporate, a legal entity. That's why we had to get a name, a unique name, which is not similar to any other cooperative society. ACK St. James Sacco. You become a legal person, so this Sacco can be sued, it can sue, so it has perpetual succession. We don't expect to register a cooperative society today, tomorrow we close doors. It has perpetual succession. Maybe you'll be a member this time, maybe not, but the Sacco still remains. So, if I'm too fast, let me know. Education, 5th principle, education, training and information. That's why we have this meeting today, to educate the members. We still have other education forums for the committee, management committee and supervisory committee. We train them, and also for the staff. So we have all those forums for education, training and information, where members are educated about the progress of the society, the new products, and all the information concerning your society. Number 6 principle, cooperation among cooperatives. Umesikia facilitator ameongea mambo ya ushirika day. We have a day, tunaita ushirika day, celebrations, first Saturday of July every year. So all cooperative society come together, they have celebrations, they are given awards, depending on their performance, wanapata trophies, certificates, and it's a big day for cooperatives. That's where they interact, all cooperative, big, small, medium, wanakutana wote pamoja kwa hiyo celebrations, they interact, they exchange ideas, alafu you benchmark from one another. So it's good to do benchmarking also. You can benchmark with another cooperative to learn more on how to grow your cooperative. Number 7 principle is concern for the community. Concern for the community. Mesikia mambo ya SSR.
Yes, CSR, sorry, CSR. Whereby nasikia na hiyo mradi ya mambo ya elderly, but still mnaweza kuwa na many activities, mnaweza have a budget for that. Ndio tunasema you should be concerned of the community around you. Whatever business you undertake, you should be concerned of the community around you. So those are the 7 principles. I'll touch on the guarantors. Hii ni jambo kubwa na iko ngumu kwa all cooperative society ambayo all members should be aware when you guarantee somebody. When a member, the loanee takes money ama borrows a loan from the society, kuna requirements, reading requirements lazima afulfill. Kuna reading requirements lazima afulfill. Kwa hiyo application form ya loan, kuna mahali inasema upate guarantors, a minimum of 3 guarantors. So the guarantors means I jointly and severally do hereby agree in case of default, I'm able to repay the loan. Yes. Nikiwa peke yangu, nikibaki peke yangu, tumesema 3 guarantors. Wengine hatuwapati, lakini umebaki peke yako kama guarantor, ujue utabeba hiyo mzigo. Jointly, severally nikibaki peke yangu. Jointly tukiwa wengi. Hakuna maximum guarantor mpaka hii loan iwe fully guaranteed, but tuna request muweke minimum of 3 guarantors. So it's a corrective guarantorship is where a member takes 2 or 3 times of the savings. Such a loan should be fully guaranteed by guarantors. Hiyo loan lazima iwe fully guaranteed. So wakati the credit committee na appraise loans wanagaria your savings kama guarantor, na ya ule mwingine kama imetosheresha kukava hii loan. Hiyo ndio security ya loan. Wakati member ameboro ni guarantors. So what is the implications? Wakati a member borrows a loan na akose kulipa, hiyo tunasema ni default. What happens? The management committee will write a letter to the loanee mwenye kuchukua loan, copy to the guarantor the first month. Anaandikia loanee barua, copy to the guarantor, hiyo ni first month. Second month ni reminder. Wanaandikia loanee mwenye kuchukua loan barua as a reminder, copy to the guarantor. A reminder letter, the second month, copy to the guarantor. Third month ni kuanza kurecover from the guarantors. Hautakumbushwa tena, kulikuwa na hilo na ijaripwa, hiyo imefika the third month wanaanza kurecover from the guarantors. Hiyo ndio sheria. As per the loan policy yenu, hiyo ndio sheria. Tunaanza kurecover kwa nani? Kwa guarantors. Usiseme umeonewa, officials wanakuchukia, wamekukata pesa kimakosa, wewe ndio uli guarantee, uliweka signature yako. So when mwenye anataka loan, wakati anakuja anarequest umguarantee, usiwe ina hurry kumguarantee, kumwekea kidore. Some wanakutime, saide uko busy, wanakwambia hebu niwekee kidore hapa. Ujasoma amechukua loan ya how much? Ka hiyo loan form amejaza, maybe ameandika tu in figures, but in words hajaandika. Anaweka maybe 20,000. Wewe unajua umemguarantee 20,000. Ni guarantee hapa nataka tu karun kadogo ka 20,000. So wewe umemguarantee alafu unaachana na yeye sasa. Then wakati atapata hiyo loan ana default.
Akipata hiyo mkopo, anatoroka. Alafu, wakati anapeleka hii loan form kwa officials, anaongeza 0. Wewe ulijua ni 20. Anaongezea 0 because hakuwa ameandika kwa figures, kwa words, alafu in words anaandika 200,000, alafu ana default. So wewe utalipa hiyo 200,000. Mtagawiwa the 3 of you hiyo pesa 200,000. So don't be in a hurry kuwekea mtu kidore. Soma hiyo loan form uone ame request gapi. So asikwambie that's not your business, ati nachukua loan ya how much. Hata wewe mwambie kuweka signature yangu it's none of your business. Si ndio? Si ndio hiyo members? Yes, because lazima akupatie nafasi usome na umuulize maswali. So tunasemaje, if you guarantee mtu ujue wewe ndio utabeba hiyo mzigo. Guarantor lazima awe nani? Who should be a guarantor? Lazima awe member wa hii Sacco. Yeah, ACK St. James. Lazima ni member. Huwezi tafuta ule na ni member mtu tu yoyote amekugarantii, hapana. Lazima awe nani? A member of this Sacco. The obligation of the guarantor will cease when we reach cease, wakati your loan imekuwa cleared. Wakati imelipwa yote, sasa your obligation will cease that time. Sawa sawa? Mmenielewa hapo? Sawa sawa. Wakati mwenye kuchukua hii loan, wakati mwenye guarantee amelipia hiyo loan yote, hiyo ndio. Then if suppose guarantee mtu na unataka kutoka kwa Sacco na ulikuwa umeguarantee mtu, what happens? Lazima utafute alternative guarantor akusimamie mahali ulikuwa, ndio uwe released, ndio upatiwe pesa yako. So kama unajua umesha guarantee mtu mmoja, wawili, watatu, you cannot be released by the Sacco, urudishwe pesa yako until an alternative guarantor has been found. Awe replaced